So today I have no translator. So Sangadara and myself are the translators as well as everything else. Entonces creo que vamos a empezar, como ya ha pasado la hora. Y hoy no tenemos una traductora o traductor oficial. Entonces lo vamos a hacer entre Sangadara y yo. Ya veremos. Vamos a hacer todo. But anyway, I thought we would start with a little bit longer meditation this morning. So, hoy vamos a empezar con una meditación un poco más larga que lo que hemos hecho hasta ahora. But just to put the context, put things in context, today we are looking at the second point from Bante's talk of evolution or extinction. Para ponerlo en contexto, hoy estamos explorando el segundo punto de sugerencia de la charla de Bante de evolución o extinción. Perdón, I know it's slightly strange to hear the same voice in English and Spanish, but c'est la vie. Sé que es un poco raro escuchar la misma voz en inglés y después español, pero es lo que hay. Yesterday we had a Cooper giving that great talk in the morning, focusing on a method of personal development, and that was the theme from yesterday. Ayer tuvimos la charla por la mañana, por la primera sesión tuvimos la charla de Akupa, una charla muy buena, hablando del método de desarrollo personal. And today we're going to move on to looking at the second of Bante's suggestions, which is to look for and join or create a community of those that will support our efforts in self-development. Hoy vamos a mirar la segunda sugerencia de Bante, lo cual es que busquemos, encontremos o incluso creemos una comunidad para apoyar quien quiere desarrollarse personalmente. So today I want to look at Sangha basically. When we advertised this retreat, it was open, so it wasn't clear whether we would get people coming along who had no or very little contact with Sri Ratna or with community. But actually it seems to me from looking at who's here and who's on the retreat, at least on the live part of the retreat, that most people are quite involved in Sri Ratna. So today I want to focus not specifically on Sri Ratna, but that will be part of what I'm going to talk about. Cuando decidimos hacer este retiro, es un retiro abierto, quiere decir que es posible que haya personas apuntadas que no tienen mucho que ver ni con Triratna, ni con budismo, ni con una comunidad en particular. Pero que sepa, mirando, por lo menos la gente que está llegando a las sesiones en vivo, me parece que la mayoría están ya bastante involucradas en Triratna. Y por lo tanto, a lo largo de hoy, mirando comunidad, supongo esta será la comunidad para la mayoría de nosotros. Bueno, ya veremos. Y si hay alguien viendo eso que no es cierto, no es su experiencia, pues espero que de todos modos haya algo en las charlas, etcétera, que sea útil. And if anybody is watching this perhaps at a later date, they're tuned into this retreat, and it's not your experience that you're part of this specific Buddhist community, I hope there will still be things in the sessions that will be useful. Okay, so Bante's suggestion that if we want to change the world, the place to begin is with our own mental states. And that's very much what we talked about yesterday.
Bueno, Bante está sugiriendo que si queremos cambiar al mundo, es muy importante que comencemos con nosotros mismos, con nuestros estados mentales. Y también es en cómo enfocamos ayer. Que no es suficiente cambiar a uno mismo tampoco. Lo propósito de tener este cambio adentro es para poder influenciar y apoyar cambios afuera. But it's not enough just to make the internal changes. It's also important that those internal changes give us a basis from which we can act and have some influence and some agency in the world around us. In a way, that's the theme of the whole retreat, as it were. Por decirlo, este es el tema del retiro entero. So today, to begin with, the main thing that I want to say is that I think for any community to be supportive of spiritual growth, the basis of that community needs to be metta. If it's not based in metta, then all sorts of other things can come in. Entonces lo que quiero enfocar hoy es que, o decir hoy es que para que cualquier comunidad sea un apoyo para los miembros de la comunidad, es importante que su base es que está basado en meta. Porque si no hay meta, bueno, hay muchas cosas que pueden entrar en nuestras comunicaciones, nuestras relaciones. Y a lo largo del día quiero que exploremos eso un poco más profundamente. So as the day goes on with the other sessions, I want us to explore that idea a bit more fully, a bit more deeply, about the importance of our community being based on metta. But I thought it would be good to start with a practice of metta. So that's what we're going to do now. Pensaba que sería bueno comenzar con una práctica de metta. Y así es lo que vamos a hacer ahora. Pero lo que iba a sugerir es que en la práctica que pensamos en personas que formen parte de nuestra comunidad. So what I'm going to suggest is that for the metta practice, we actually think of people who form whatever is our community. So that might be a community that we live in, it might be our local centre, Sangha, it might be just a network of friendships that we've built up through our time practicing as a Buddhist. So if you're an ordained member of Triratna, it might be your chapter, it might be whatever comes to your mind and whatever sustains you in terms of community. So I want you to have that as the context of the practice. Bueno, voy a sugerir que en términos del contexto de la práctica de metta que vamos a hacer, es que piensan en qué para ti es comunidad. Puede ser una comunidad, gente con quien vives, o puede que sea la sangha de tu centro budista local, o tal vez es una red de amistades que ya tienes dentro de la comunidad. Y quiero que piensen un poco en estas personas para la práctica de metta. And we will do a 5-stage metta. And what I suggest is that in each stage you put someone from your community. Second stage, a friend, somebody that you really appreciate who supports you and helps you in your practice. Maybe Kalyana Mitra if you have them. Whoever, whatever, somebody that really you feel quite deeply supports and helps you in your practice of becoming more the kind of person that you want to be. En la segunda etapa, por ejemplo, se puede poner una persona que es un amigo, una amiga, que realmente, que sea alguien que tú piensas que te ayude, que te apoye en tu práctica, que te apoye a ser la persona que realmente quieres ser. Maybe in the third stage, maybe there's somebody in your community, your local community or your network, you don't really have that much to do with them. You know, they're part of the kind of, fabric of your community, but
There's an expression in Spain that I really like, which is that they move through your life without making much noise. So that kind of person, somebody that you know them, they're around, you don't wish them ill, but they don't really impact on your life, but they are part of your community. En la tercera etapa, pensando en alguien que sea parte de tu comunidad, pero realmente no te impacta, no tiene mucho impacto en tu vida. Hay una frase que yo aprendí en Valencia que era que esta persona pasa por tu vida sin hacer ruido. Entonces, alguien que sí, que no tienes nada en contra, pero tampoco es una persona con quien tienes mucha relación o mucha interacción. And I think it's obvious where we're going with the next stage. So, is there anybody in your community, whether that's local or broader, is it anybody that maybe you have a little bit of difficulty with, that you kind of don't find that easy? Or maybe they don't find you easy. That's been my experience. I quite often put people in the fourth stage of my meta that I quite like, but I know they don't find me very easy. Anyway, somebody that, you don't, there's not a lot of fluidity, or there's not a lot of flow between you and them. In fact, maybe sometimes you feel they actually block your flow. So somebody in your community, and just again, not trying to pretend anything, just acknowledging that there is a difficulty, but nevertheless they are part of this community, and trying to get a sense of being part of a community with them. Bueno, y me imagino que ya saben dónde vamos con la cuarta etapa. Piensa si hay alguien en tu comunidad, o sea local o más amplio. ¿Hay alguien con quien no tienes mucho, no es muy simpático por ti? Que alguien con quien no tienes relación fácil, igual es una persona que no te cae tan bien, o igual tú no caes tan bien a esta persona. Y sin fingir nada, reconociendo que esta es una persona con quien tenemos tal vez alguna dificultad, pero yendo un poco más allá, y que esta persona también forma parte de la comunidad. Esta persona también quiere desarrollar, quiere ser una persona, quiere ser parte de la solución para el mundo. And then the last stage, of course, we just open out to all beings, to the whole community of humanity and beyond. So not just our community, but right outwards. En la última etapa, meta para todos los seres, para la comunidad de la humanidad, por decirlo. Okay? ¿Está claro? That's clear what we're going to do? And I will remind us at each stage anyway. So we're going to do the meditation, and then we'll have a little break, then come back, little bit of input and groups. So pretty much the usual format. So después de la meditación vamos a tener un pequeño descanso, y después tenemos un poco más de una presentación muy corta y los grupos. El formato más o menos de siempre. And to help us move into the metta, I'm going to start by chanting the Maitri mantra for a little while. So do chant along if you'd like to. You're muted, so chant as loudly as you like. Para apoyarnos a entrar en la práctica, voy a cantar el mantra de Maitri. Y como todo el mundo está en silencio, si quieren pueden cantar como quieran, la más alta que quieran. Y después movemos a la primera etapa. Y voy a marcar cada etapa. So we'll just move from the Maitri mantra into the first stage, and then I will mark each stage as we go along. Oh.
Om Maitri Mahamaitri Maitri Swaha. 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 Metta Bhavana.
And in their second stage, call into mind a friend, someone who's part of our community, part of your community, and that you feel is a support to your spiritual growth. Y en la segunda etapa, pensando en alguien de tu comunidad que sientes que es un buen apoyo para ti en tu viaje espiritual, en tu vida espiritual.
In this third stage, calling to mind someone who forms part of your community, in whatever sense of community, but that really you don't have very much to do with. So in that sense, somebody neutral. En esta tercera etapa, pensando en alguien de tu comunidad, en cualquier sentido de la palabra comunidad, alguien con quien no tienes mucho contacto, ni amistad, ni bueno ni malo, pero sí que forma parte de tu comunidad. Y respondemos con meta hacia esta persona. We open our hearts in metta towards this person.
And now calling to mind someone in your community that you don't find easy, maybe someone you have difficulties with, maybe even conflict, or maybe they're just not really your cup of tea. But in this stage, finding in our heart metta for this person. Part of our community, part of your community, with their ups and downs, their victories and their defeats. And we open our heart to them as part of your community with metta. Pensando ahora en alguien de tu comunidad con quien tienes dificultades, tal vez incluso conflictos, o que simplemente no es santo de tu devoción. Pero reconocemos que también forman parte de una comunidad. Es una persona con sus altibajos, como todos, con sus victorias, con sus dificultades. Y abrimos el corazón hacia esta persona como parte de tu comunidad, con metta.
In this final stage of metta, allow our metta to move outwards in all directions, not just to what we consider our community, but outwards in all directions, to all beings who form an interrelated, interconnected community of arising and passing. May all beings find happiness and ease. May all beings feel loved and appreciated. En esta última etapa, dejamos que nuestra meta fluya hacia todos los seres, no simplemente a quienes pensamos como mi comunidad, nuestra comunidad, sino a todos los seres, formando una comunidad interconectada, interdependiente, surgiendo y pasando. Que todos los seres encuentren paz. Que todos los seres sean amados, apreciados.
we'll have a 10-minute break and then we'll carry on exploring community, Sangha. Tenemos un descanso de 10 minutos y después seguimos explorando qué es comunidad, qué es Sangha. Okay, so I went to, but Dayavasini's not in Mexico, thanks, Joanna. She's in Canada. And I'm not sure which side. Entonces, gracias, Joanna, pero sé que Dayavasini no está en México ahora. Okay, so today's theme is creating or finding a community that supports us. El tema de hoy es el encontrar o crear una comunidad que nos apoya a nosotros. So for community, I'm thinking Sangha in that particular sense of a community that is supportive of our spiritual practice. Con la palabra comunidad me refiero más a algo como Sangha, que es ese contexto que te apoya a nuestra práctica espiritual. And one of the important things about Sangha is that it's not only a noun, it can also be, it's a verb. Una de las cosas con la palabra Sangha es que no solo es una... I'm not sure what's noun. Bueno, que también se puede hacer verbo, no solo es un adjetivo. Nombre, ¿no? Nombre, sí. And so that's important for me because it means that community or Sangha is something very active. Y esto quiere decir que la Sangha es algo activo. Mm-hmm. So in English, the word Sangha is translatable as a gathering or to gather. En inglés la palabra Sangha a veces se traduce como una reunión o algo que se puede reunir. Reunirse. So it's not, Sangha or community is not something that happens that we kind of enjoy or don't enjoy. It's something that we have to make happen. Entonces Sangha o comunidad no es algo simplemente que podemos disfrutar o nos unimos, sino algo en el cual creamos y participamos. And tomorrow I want to look at Sangharakshita's teaching of the group and the spiritual community and explore the differences between them. Y mañana exploraré las enseñanzas de Sangharakshita del grupo y el individuo y cuáles son las diferencias. The spiritual community is made up of individuals, the group not necessarily. Que la comunidad espiritual es un grupo de individuos, mientras que que un grupo en general igual no es el caso. But we'll look at that a bit more thoroughly tomorrow. Lo veremos con más detalle esto mañana. I have to say I'm very grateful to you, Sangadara, and I know that you prefer to translate from Spanish into English. Really. Quiero darle mi agradecimiento a Sangadara, que sé que eres mejor traduciendo del español al inglés que al revés. So in a spiritual community, the purpose of that community is quite particular. En la comunidad espiritual el propósito de esta es bastante particular. And its main purpose is to support each other in our spiritual progress, our spiritual path. Y su propósito en particular es el apoyarnos los unos a los otros en nuestro desarrollo espiritual. And for it to be a genuine spiritual community, we must have shared values at the center of our relationships. Y para que esta sea una comunidad espiritual tenemos que compartir ideales en común justo al centro de nuestra interacción.
Mhm. That our relationships must be based on metta and our ethical practice. Nuestras relaciones deben estar basadas en nuestra práctica de ética y nuestra práctica de meta. And of course, this is ideal, and we all know that we don't always manage to reach our lovely, beautiful ideals. Claro que sabemos que esto es idealmente y a veces muy seguido no alcanzamos a estos ideales. And sometimes our spiritual community can be quite different from that ideal. Y a veces nuestras acciones pueden ser muy diferentes a estos ideales. Because the spiritual community is made up of people, and people being people, sometimes we're more in touch with our ideals than other times. Oh, you caught up a bit that last sentence. Could you repeat it? People, the spiritual community is made up of people. Y la comunidad espiritual está hecha de individuos, de gente. And those people, sometimes we are more in touch with their ideals and sometimes we're not. Y estas personas a veces estamos más en contacto con nuestros ideales que otras veces. And the important thing is that we support each other to keep in touch with our ideals. Y lo importante es que nos ayudemos a mantenernos en contacto con nuestros ideales. And in a way, that's almost the characteristic of community in this sense. De alguna forma, esta es la característica principal de una comunidad. So, Sangharakshita has this expression, which is a spiritual community is a free association of individuals. Sangharakshita tiene esta frase que dice que una comunidad espiritual es una asociación libre de individuos. And once he said to me, and then he said in a talk, he sometimes wished people would put more emphasis on the association and less on the free and the individual. Y una vez me dijo a mí, pero también lo dijo en una charla pública, que a veces desea que la gente pusiera más énfasis en la participación y menos en lo individuo y en lo libre. He worried sometimes that people took this idea of being an individual as meaning that you just looked for your own practice. Porque a veces tenía la preocupación de que este énfasis en el individuo, la gente se mantenía más como más preocupada en sí mismo y en su propio desarrollo personal. And that the important part for a community was the association, the coming together. Y que la parte importante de la comunidad era el estar en asociación, el estar el unos con otros. And I think for a community to really function, we need to have actual real contact with each other. Y creo que para que las comunidades en verdad funcionen, tenemos que estar en contacto entre nosotros. And I know that for some people that's difficult because of distances, because of geography, because of perhaps their own health reasons or whatever. Y sé que esto a veces puede ser difícil por nuestra salud o por distancias entre nosotros. And so, but that's one of the wonderful things about the internet. Pero esa es una de las cosas fantásticas del internet. I think sometimes in terms of contact, I really think it's important to be in each other's lives to some extent. Por eso solo por contexto creo que es importante que estemos en la vida de nosotros, de unos a otros. And this is something that I noticed particularly when I went to live in England, that people didn't seem to be so much in each other's lives. Y esto es algo que noté cuando me mudé a Inglaterra, que parecía como que la gente no parecía estar tanto en la vida de los otros.
It was a little bit like people would say, "Oh, I don't want to interfere," or "I don't want to intrude." Era como si pensaban que no querían tal vez intruir en la vida de otros. I want people to interfere in my life. Y quería que la gente interviera en mi vida. Se And metiera en su... I certainly interfere in the lives of my friends. Y yo sin duda sí interfería en la vida de mis amigos. More seriously, I think it is important that we really know each other to be able to support each other. Pero de una forma más seria, sí creo que tenemos que sabernos de forma más íntima para podernos apoyar. So one of the things that I do is I've ordained quite a lot of women into the order. Una de las cosas que he hecho, he ordenado a bastantes personas dentro de la orden. Particularly people I have privately ordained. Y particularmente personas que he ordenado de forma privada. And I really want to know about their lives. I want to know who they live with, what they do for a living, what they get up to in their private moments. Y definitivamente quiero saber quiénes son sus amistades, qué hacen en su vida, qué es lo que hacen en sus momentos privados. You know, I want to meet their kids, I want to meet their partners, their family, whatever. Sí, quiero conocer a sus parejas, a sus hijos, lo que sea. Because I think, and I want them to know me as well. It's not just one way. Y también quiero que ellos me conozcan, ¿no? No solo es en una sola dirección. And I think it is important. Otherwise, somehow our spiritual life just remains a bit apart from the other bits of our life. Porque a veces tenemos que cuidar que nuestra vida espiritual no sea solamente una parte aislada del resto de nuestra vida. Anyway, I'm not going to say any more right now about community or Sangha because I want people to have the opportunity to go into smaller groups to have a chat about their personal experience. Bueno, ya no voy a decir mucho más de comunidad espiritual porque quiero que la gente, que nos vayamos en grupos más pequeños para hablar y explorar cuál es nuestra experiencia personal de la comunidad espiritual. So, if people are okay with that, I'd like you to just have 20 minutes in a smaller group and just share what your experience is of community. Entonces, si quieren, pueden. Nos vamos a ir en grupos ya para hablar de esto por 20 minutos. And then we'll come back and finish the session together. Y luego regresaremos y terminaremos la sesión. So 20 minutes, 20 minutes. Entonces 20 minutes. See you in a bit. Okay, well, we've got around 10 minutes left, so we can just, if anybody wants to make any comments or say anything, we can use the 10 minutes like that. Creo que tenemos más o menos 10 minutos, si alguien quiere comentar algo o decir algo. Y después les voy a dar los deberes de hoy. Then I'll give you today's homework before we go. MD, want to make any comment? Oh, hands up. Yeah. Stav, you need to unmute. We had a great discussion in our group. But I think what struck me is how for some people the face-to-face contact is not there. You know, some of us are fortunate enough, like Sadie's in my Sangha in Sydney, and we see each other weekly at least. And this morning we had coffee and croissant and walked by the sea together, and you know, and we're able to reflect on sort of, you know, the session this morning. And you need to translate it. Oh, sorry, go on, yeah. Yeah, it's all right. No, it's fine. Está diciendo que en su grupo tenía una conversación muy buena, muy interesante, y a la vez reconociendo que para muchas personas es difícil de no poder tener contacto en persona y simplemente en grupos,
online, ¿no? Pero también nos estaba haciendo, a mí por lo menos me hace sentir un poco de celos, que estaba comentando que ella y Sadie, que están en la misma sanga, que han podido ir esta mañana, para ellas, la mañana, para tomar croissant y café y pasear por la playa. Entonces estoy un poco, I'm a bit jealous, to be honest. And just two things quickly. One is also that I found out about there's an initiative where Triatna members with a disability of sorts have a face group and, you know, discussions about also an Alzheimer's sort of support group. So it's really great. You know, I'm only been with Triratna for 2 years, but it's really good to hear about these initiatives. Y también ha descubierto en su grupo que hay una iniciativa para apoyar a gente en la Sangha Triratna que tiene disabilidades. ¿Se dice disabilidades? Sí. Y también para dar apoyo a gente que está teniendo que tratar con personas con Alzheimer. Y está diciendo que solo lleva 2 años en la Sangha de Triratna y está muy bien a saber que hay este tipo de iniciativa. And just the last sort of reflection is this notion that you mentioned, Parami, about people not wanting to intrude. You know, this sort of, I don't know whether it's a cultural thing in the UK, because certainly in Sydney, we're in each other's lives and we're having picnics and, you know, and catching up. And, you know, we did a puja a couple of Fridays ago on a full moon. Yeah. Y está diciendo que hablaron de esta cosa, de que lo dije yo, de ponerte en la vida de los demás y que no sabes si tal vez esta es una cosa cultural de los británicos. Porque en Sydney, por ejemplo, sí que están muy involucrados cada uno en la vida de los demás, que tienen amistades y se ven bastante y pasean por las casas de los demás, etc. Yeah, yeah. My experience was quite particular, I think, when I went to live in England, because I think in Scotland, very generalising, people were much more willing to go in and out of each other's lives. So I was a little bit surprised when I went to England, and I would talk to people at the bus stop, for example, and they'd look at me in absolute horror. Estoy diciendo que no sé si es una cosa cultural o lo que sea, y es muy generalizada, pero mi experiencia cuando fui a vivir en Inglaterra era que la gente fue más reservada, por decirlo. Y a veces yo aquí en Glasgow, todo el mundo habla con todo el mundo, ¿eh? Da igual si lo conoces o no lo conoces, ¿no? Y cuando yo fui a vivir en Londres y empecé a hablar con la gente, me miraron con ojos de terror, porque me está hablando esa mujer. It's different in the north. It's different in the north, yeah. Es que es muy generalizada y solo fue mi experiencia, ¿no? I was speaking very generally, but that was my experience when I moved into a community in London, that people were less willing to knock your door and say what's going on. Yeah, I think that's really true. Really true. I live in London. I made a point during the lockdown of grinning at everybody, and probably now I'm the local weirdo. Dice que en Londres era su experiencia también, y cuando empezaron la cuarentena el año pasado, ella le gustó sonreír a todo el mundo y ahora piensa que la gente la ve como la mujer rara del barrio. Cara, you've got your hand up patiently. Gracias. Patience is not normally a word associated with me. La paciencia no es normalmente como me ven. I have two things to say. The first is that Sangha as a verb is the most beautiful concept. And I really saw that come to life over the course of the pandemic as we were all so much more international. Yeah. Dos cosas que quiero decir. La primera tiene que ver con esta idea como Sangha, como verbo.
Y este me parece un concepto muy bonito y la vi mucho pasar eso durante la cuarentena el año pasado en términos internacionales, cómo podemos empezar a ser una sangha internacional. And the second thing is more of a question, and it probably can't be answered in a minute. La segunda cosa que tengo es una pregunta, pero me imagino que no lo van a poder contestar en un momento. How do we handle conflict when it arises in a sangha? ¿Cómo tratamos con conflicto cuando conflicto surge en la sangha? Yes, very good question. Muy buena pregunta. I think one thing I would say is it's important not to be scared of conflict. Creo que una cosa que se puede decir es que es importante no sentirte miedo sobre el conflicto. Because where we have human beings, it's not unusual for conflict to arise. Yeah. Se puede decir donde hay seres humanos no es tampoco raro que surja conflicto, ¿no? But I think it's very important that we learn ways to deal with that. And that one of the really important things is not to let it go too far. Creo que es importante que aprendamos cómo tratar con el conflicto. Y una cosa importante es no dejar que vaya demasiado lejos, ¿no? I came across this conflict when I did some restorative process training. And I came across this concept of the escalating staircase in a conflict. Hice un poco de formación en los procesos restaurativos como manera de tratar con conflicto. Y me encontré con la idea, el concepto de una escalera de conflicto. And the idea was that if you can stop a conflict on the bottom stair, it doesn't go so far. But if you let it move to the next level, then it kind of affects more people. And then it goes to the next level. And sometimes that can happen very quickly. But sometimes it happens over a long time because something hasn't been addressed properly. Yeah. Y la idea es que en esta escalera, si se puede tratar con el conflicto en el nivel más básico, como por decirlo, en la primer escalón de la escalera, se puede tratar. Pero si lo dejas, es muy fácil que sube al próximo y al próximo. Y cada vez que suba, es que normalmente también afecta a más personas. Y puede pasar a veces muy rápido, así, pero a veces tarda mucho porque no tratamos con el conflicto en su principio. So one thing I think is very important is that when there is conflict, that we really try to deal with it as kindly and as quickly as possible. Because what I've seen sometimes is that the longer something's left, the more Sangha gets involved. And sometimes you end up with people taking sides. And then that can become something that's really very damaging to the Sangha, I think. So I really hope that we can learn ways to deal with conflict kindly and quickly. I think they're the two important things. And that sometimes that will need some help from outside the actual situation. Y creo que es importante que tratamos con el conflicto cuanto antes y con mucha bondad, porque lo que yo he visto a veces en sanghas es cuando surge un conflicto entre dos personas, es muy fácil que la gente tome partido y acabas con dos partes en conflicto, no solo dos personas. Y es horrible, es que es muy tóxico realmente para la sangha. Entonces creo que es importante que lo tratemos en cuanto antes y con mucha bondad.
So I know that quite a few people have been in Sri Ratna have been trying to train in these restorative processes as a way of dealing with conflict that's not punishment based or punitive, but is much more trying to get to the deeper needs that are involved in conflict, because normally that's what's happening. People's needs are coming into conflict with each other, to use that terminology. Entonces me alegro que hay gente en la Sangha de Triratna que está aprendiendo cómo tratar con este tipo de proceso restaurativo, porque me parece importante que tratemos con conflicto así y no de una manera de culpar y echar la culpa y como se dice, punish. Punitive, ¿cómo se dice punish en español? Castigar. Castigar, gracias. Bueno, estos son mis pensamientos en eso. That's my thoughts on that for today. So I make it time to finish the session. They seem to go very quickly. Me parece ya es hora para terminar, pero no me creo. Qué rápido van estas sesiones, ¿no? So just to say thank you to everybody for turning up for this session 1 of today. And I hope that whatever remains of your day, whether that's a pleasant evening if you're in Sydney, or if it's the whole day ahead of you if you're here in the UK, I hope it's a beautiful one. Entonces, tenemos que terminar y espero que lo que te quede del día, o sea, tu tarde noche si estás en Australia, y lo que te queda del día si estás aquí en el Reino Unido, o lo que sea entre ellos, que sea con mucha belleza lo que te queda. And homework for today, tus deberes, la tarea de hoy. I suggest that you think to reach out towards somebody in your community. Maybe somebody that you haven't been in contact with for a while, or somebody that you know is maybe having a little bit of a hard time. And just, make contact, say hi. It might be you'd like to express appreciation to somebody. You might like to just check, are they okay? How are they doing? So that's today's homework. Bueno, los deberes de hoy es que sugiero que se pongan en contacto con alguien en tu comunidad, en tu sangha, o sea una amiga, lo que sea, pero tal vez puede ser alguien que sabes que está pasando un poco dificultades en este momento, o simplemente quieres mostrar tu aprecio a alguien. Pero estos son los deberes y les voy a preguntar más adelante en el día si lo han hecho. And I'll check in with you later to see if you've managed to do it. So have a good day. And do unmute if you'd like to say cheerio. Si quieren quitar el silencio para despedirte, por favor, lo hagas. Thank you, Parami. Bye. Thank you. Thanks, Bye. Thank you so much, everybody. Bye. See you later. Bye. Bye.